Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello, ladies and gents. Hello, dear followers and dear members. Welcome back to our English class. Asalaamaaleykum sama gars yi. Asalaamaaleykum sama gars yi ñuy safoo di ñu baaxoo di ñu seetaan ci suñu chaîne YouTube bi dal leen ak jàmm benn yoon ci suñu cours tey nag lu ñu am moom mooy vocabulaire ak ay expression yi ànd ak maanaam jox la vocabulaire wax la nu ñu koy jëfandikoo. tey vocabulaire la ñu am. heaven bu ñu ko waxee moom mooy aljana. donc heaven aljana. exemple bu ñu si am mooy bi everybody wants to eat heaven. Everybody wants to enter heaven. Voilà. Everybody wants to enter aljana. maanaam donc ñëpp bëgg dugg aljana. Everybody wants to eat aljana. Everybody wants to wala eat to aljana. eat heaven. Cupboard. beneen bi Cupboard buñ ko waxee moom mooy signifier armoire. donc cupboard buñ ko waxee moom mooy armoire mooy signifier armoire wala armoire ci français. Example, these cupboards are beautiful. These cupboards are beautiful. These cupboards are beautiful. loolu la muy tekki armoire yi dañaa rafet. armoire yi dañaa rafet parce que yu bëri la moo tax mu ne these du this bu ñu waxoon this benn la donc boo bëggee xam loolu defoon nañ ci leçon de mal xool ko. Praise be to God. Praise be to God. Praise be to God. Praise be to God. loolu mooy alhamdulillah lay signifier praise be to God. alhamdulillah. exemple mi sax mooy bi all the people should say praise be to God. All the people should say praise be to God. loolu lu muy tekki ci wolof mooy ñëpp war a wax alhamdulillah. Every people should say praise be to God. Every people ou bien everybody should say. beneen bi world moom mooy àdduna donc nga gis na r bi kenn du ko liir dañ na world. The world is huge. The world is huge. maanaam àddina dafa rëy wala àddina bi dafa rëy. Oh, the world is huge. beneen buñ am mooy I will reach home in 15 minutes. I will reach home in 15 minutes. I will reach home in 15 minutes. maanaam dinaa yegg ay 15 minutes fii ak waaw fukki minutes ak juróom dinaa yegg. To deliver a message. moom mooy àggee maanaam nga àggee nit ki xibaar wala nga dañuy wax information nga wax ko kenn loolu la ñuy wax deliver a message. Example, I have delivered the message to them. I have delivered the message to them. loolu lu muy tekk ci wolof mooy àggee naa leen xibaar bi waaw àggee naa leen message bi wax naa leen ko. I have delivered the message to them. Yes, they have delivered the message to me. waaw wax nañ ma xibaar bi wala àggee nañ ma. They have forbidden me salty food at night. They have forbidden me salty food at night. They had forbidden me salty food at night. moom mooy tekki dañ ma aaya lekk gu am xorom guddi maanaam guddi dañ ma aaya lekk si loo xam ne ni dafa am xorom. I have forbidden wala nga ne they have forbidden me salty food at night. moom ak boo waxoon tamit I have forbidden salty food at night c'est la même chose. Voix passive. To be smart moom mooy muus ku aay mooy muus. To be smart moom mooy aay. Example, Army is a smart student. donc ami élève bu aay la wala nga ne ami élève bu muus la moom ak ami élève bu aay la ñaar yi benn la. donc smart da ngay gis foofu de smartphone jógee moom mooy téléphone yi xam nga daña aay loo leen laaj ñu jox la ko. exemple la ma ngi ni My smartphone has been broken by Ali. My smartphone has been broken by Ali. sama téléphone Ali moo ko yàq. waaw my smartphone has been broken by Ali. Oh, my smartphone has been broken. sama téléphone dafa yàqu. waaw boo ne by someone mooy kii moo ko yàqu.
business pas business mais business moom mooy affaire waaw ay affaire yu dugg fii kërëb fii. Example, this is not your business. This is not your business. This is not your business. Lii du sa affaire maanaam lii sa yoon nekku ci du sa affaire. This is not your business. Comme ça ngay am ak ni affaire kenn ñëw di xaw a dugg ci nga ne ko this is not your business. Waaw lii du sa affaire du sa mbir. Mind your business bi la ko waxee mind your business. Mind your business lijjanti sa affaire wala lijjanti say mbir. Mind your business. Oh, mind your business guy. To be in debt wala nga ne to owe. To be in debt to owe moom mooy ameel nga ameel nit ki wala nit ki ameel la dañ ko danañ gis exemple. He owed me money. He owed me money moom mooy ameel na ma xaalis. Oh, he owed me a lot of money. Amel na ma xaalis bu bari. Waaw. Beneen exemple. I think I don't owe you anything. I don't owe you anything. Nga ne I think wala nga ne I think I don't owe you anything wala anything. Yaakaar naa yore lu ma la dara. I think I don't owe you anything. Yaakaar naa yore lu ma la dara. Beneen bi. How much do I owe you? How much do I owe you? Ñaata laa la ameel. How much do I owe you? Ñaata laa la ameel. How much do you owe me? Ñaata nga ma ameel. Beneen exemple. If you pray for me, I will say amin. If you pray for me, I will say amin. Boo ma ñaanalee dinaa wax amin. If you pray. Donc pray moom mooy ñaan. Du pray mais pray mun na signifier ñaan wala julli. Pray for me ñaanal ma. Where are the toilets? Comme ça nga dem fenn pour nga xam fu toilette di nekk ni nga koy laajte. Where are the toilets? Ana duusi maanaam ana ful mukaay gannaaw kër yi nekk wala turukaay ndox. Where are the toilets? Ana beneen the manner way to do something. Donc manner wala nga ne the way to do something. The manner ou bien the way to do something moom mooy anam. Waaw maanaam anam bu ngay defee dara wala anam buy dara rek xewee loolu la ñuy wax. Exemple la ngi ne he got it in the right manner. Am na ko ci anam gu sell. Waaw. Do you know how to do it? Do you know the way to do it? Ndax xam nga bi anam bu ñuy defee lii. Beneen exemple. Mouse and cat are not friends. Loolu li muy signifié mooy janax ak muus duñu ay xarit. Mouse and cat are not friends. To go on pilgrimage buñ ko waxee moom mooy dem aji Makka comme exemple bi fu mu ne léegi mu commence ni ñaa ngi dem. To go on pilgrimage mooy aji. Exemple la ñu ñëw. He will go on pilgrimage next year. Maanaam day dem aji déwén. I will go on pilgrimage next Friday. Do you know the way to do it? Waaw ndax xam nga anam buñ koy defee wala ndax xam nga façon buñ koy defee. Do you know the way to do it? Oh, do you know the way to fix it? Ndax xam nga anam buñ koy defee. Beneen bi bean cake moom mooy akara comme ni ñuy togg akara yooyu. Bean cake moom la ñu akara. Example. Do you buy bean cake at Aida's restaurant? Ndax jënd nga akara ci restaurant Aida bi. Oh, where do you buy it?
Did you buy it at Aida's restaurant? Ndax yaa ko ndax restaurant Aida nga ko jëndee. Beneen bi, he want to return from his journey. He returned from his journey on Wednesday. He returned from his journey on Wednesday. Lu muy tekki àllarba la jógee ci tukki, maanaam àllarba la jógee tukki, la jógee ci tukki, maanaam tukkeem bi àllarba la ci jógee. I have just returned from China. I have just returned from China. I have just returned from China. maa ngi nii doog a jógee Chine. maa ngi nii door a jógee Siin. waaw Chine laa jógee léegi maa ngi nii doog di yegsi. I will call you when I arrive. I will call you. I will call you when I arrive. I will call you. Okay. No worry. I will call you when I arrive. No worry. I will call you when I arrive. Dinaa la woo suma yegsee. Okay, guys. Thank you for listening to us. Thank you for following us. This is what I have bring for you today. Okay, guys. di leen di jaajëfal ci déglu bi ak topp bi ngeen ñi topp te li leen indiloon di leen wax rek am na benn livre boo xam ne nii moom lañ bëgg jël temps yi def ko programme waaw insha allah rabbi danañ ko commencé temps yi rek. Okay guys, thank you for listening to us. Thank you also. See you in another class and take care of yourself.